Hello dear students, very good morning all of you. We are studying your algebra chapter. The name of the chapter is probability. In the previous video lecture, we have done with your practice set 5.2. I hope you have solved that practice set. I have given you the solution of each and every example. So today we will start with the event. We will try to know what is meant by event, and practice set 5.3 is based on this event. So see, firstly, to know the event, we have to see what is mean the favorable outcomes. Okay, so we will see that the outcomes satisfying particular condition are called as favorable outcomes. Okay, सपोज आउटकम्स हे काय असणार आहेत, एखाद्या रँडम एक्सपेरिमेंटचे जे काही रिझल्ट असणार आहेत त्याला आपण आउटकम असं म्हणतो. हे आउटकम जर एखादी पर्टिक्युलर कंडिशन सॅटिस्फाय करत असतील, ओके, ती कंडिशन तिथे फुलफिल करत असतील, पूर्ण करत असतील, तर त्यांना फेवरेबल आउटकम्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो द आउटकम सॅटिस्फाईंग द पर्टिक्युलर कंडिशन कॉल्ड ॲज फेवरेबल आउटकम्स. Now, a set of favorable outcomes of a given sample space is called as an event. Event ची डेफिनेशन काय आहे, तर फेवरेबल आउटकम्स म्हणजे काय आपण पाहिलं आहे. ओके, असे आउटकम्स जे पर्टिक्युलर कंडिशन सॅटिस्फाय करतात त्यांना फेवरेबल आउटकम असं म्हटलं जातं. मग आता इव्हेंट काय असणार आहे, अशा फेवरेबल आउटकम्सचा जो सेट असणार आहे त्याला आपण इव्हेंट असं म्हणणार आहोत. बघा, प्रोबॅबिलिटी इज सिमिलर टू सेट. आपण आधीही पाहिलं होतं, जेव्हा आपण सॅम्पल स्पेस लिहितो तो सॅम्पल स्पेस काय असणार आहे, तर गिवन आपल्याला जे काही आहे त्या पॉसिबिलिटीजचा सेट असणार आहे असं आपण डेफिनेशनमध्ये पाहिलं होतं. मग इथे इव्हेंट म्हणजे काय असणार आहे, इथेही पॉसिबिलिटीजचा सेट असणार आहे. कोणत्या, जे की फेवरेबल कंडिशन सॅटिस्फाय करतात अशा पॉसिबिलिटीजचा सेट म्हणजेच इव्हेंट असणार आहे. आणि इव्हेंट इज अ सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस. ओके, सॅम्पल स्पेसमध्ये जे काही एलिमेंट्स असणार आहेत, जे काही सॅम्पल पॉईंट्स असणार आहेत त्याचा सबसेट हा इव्हेंट असणार आहे. आपण एक एक्झाम्पल पाहूया. सपोज 2 कॉईन्स आर टॉस्ड. ठीक आहे, 2 कॉईन जर आपण टॉस्ट केले तर त्याचा सॅम्पल स्पेस एस काय येईल, इट विल बी एच एच. 2 हेड असू शकतात, एक हेड आणि एक टेल असू शकतं. ओके, देन इट कॅन बी 2t, then it can be th. Okay, so if 2 coins are tossed, we can write the sample space like this. So these are the sample space for 2 coins are tossed. Now we have to write the event for the sample space S, for which the event is there should be at least 1 tail. काय असलं पाहिजे, इथे आपल्याला एक पर्टिक्युलर कंडिशन दिली आहे म्हणजेच इव्हेंट दिले. इव्हेंट काय आहे, द इव्हेंट इज देअर शुड बी ॲटलिस्ट 1 टेल. तिथे ॲटलिस्ट 1 टेल असायला हवं. मग हा सॅम्पल स्पेस आहे, यामधून आपण इव्हेंट लिहिणार आहोत. इव्हेंट ही ABCDEFG A to Z मधल्या कोणत्याही कॅपिटल लेटरने दाखवली जाते, जसं की आपण सेट्स दाखवत होतो. मग आता इथे आपण इव्हेंट ए लिहूया. इव्हेंट काय आहे, तर देअर शुड बी ॲटलिस्ट 1 टेल, एक टेल असायला हवं. मग HT, TT अँड TH. दिस इज द इव्हेंट फॉर देअर शुड बी ॲटलिस्ट 1 टेल. ठीक आहे, बघा इथे सॅम्पल स्पेस होतं 2 कॉईन्स आर टॉस्ड. 2 कॉईन टॉस्ट केल्यावर येणारं सॅम्पल स्पेस असणार आहे HH, TH, TT अँड देन HT. ओके, हे 4 असणार आहेत. आपल्याला इव्हेंट सांगितलं आहे. इव्हेंट म्हणजे काय, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन सॅम्पल स्पेस इज कॉल्ड ॲज इव्हेंट, अँड इव्हेंट इज अ सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस. आता इथे आपल्याला एक कंडिशन दिली आहे इव्हेंटसाठी. म्हणजे काय आहे कंडिशन, तर तिथे ॲटलिस्ट एक तरी टेल असायला हवं. आणि इव्हेंट हे कॅपिटल लेटरने दाखवतात. तुम्ही A to Z कोणतेही कॅपिटल लेटर्स यूज करू शकता. सो A इज इक्वल टू ॲटलिस्ट एक तरी टेल असणारा आपण इथे सेट लिहिला आहे. सेट काय आहे, HT, TT अँड TH. N ऑफ S किती आहे, N ऑफ S इथे आहे 4. सो N ऑफ S पॉईंट्स इन सॅम्पल स्पेस 4 आहे. इथे आपण काय लिहिणार, तर N ऑफ A इज इक्वल टू 3. ओके,
समजलं कशा पद्धतीने इव्हेंट लिहिलं जातं. एक पर्टिक्युलर सिच्युएशन, एक पर्टिक्युलर इव्हेंट तुम्हाला दिली जाईल आणि ती तुम्हाला लिहायची आहे. तिथे तुम्ही कॅपिटल लेटर्स यूज करणार आहात, अल्फाबेट यूज करणार आहात आणि इथे जसं आपण सॅम्पल स्पेसचे पॉईंट लिहित होतो म्हणजेच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सॅम्पल स्पेस, तसंच तुम्ही इव्हेंटचे देखील पॉईंट्स लिहू शकता. एन ऑफ तुम्ही जे इव्हेंटला नाव देणार आहात ABC वॉटेवर ते तुम्ही इथे लिहिणार आहात आणि त्यामध्ये प्रेझेंट असणारे एलिमेंट्स तुम्ही इथे लिहिणार आहात. अशा प्रकारे इव्हेंट हा भाग आपण पाहिला आहे. इथे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला टाईप्स ऑफ इव्हेंट्स दिल्या आहेत. हे तुम्ही 11th स्टँडर्डमध्ये नेक्स्ट इयर शिकणार आहात टाईप्स ऑफ इव्हेंट्स. बट आपण एक स्लाइटली पाहूयात की त्याचे टाईप्स कोणते आहेत. ब्रॉडली सर्टन ऑर शुअर इव्हेंट फर्स्ट टाईप आहे. त्यानंतर इम्पॉसिबल इव्हेंट सेकंड टाईप आहे. बघा सर्टन ऑर शुअर इव्हेंटमध्ये काय असू शकतं की आपल्याला एखादी इव्हेंट दिली ती सर्टनली शुअरली तीच असू शकते, आपल्याला प्रॉपर त्याचे आउटकम माहिती असतात जसं की इथे आहे. इम्पॉसिबल इव्हेंटमध्ये अशी जिथे आपल्याला कंडिशन अशी दिलेली असणार आहे की ज्यामध्ये आपण इव्हेंट सेपरेटली लिहू शकत नाही, त्या सॅम्पल स्पेसमधून सेपरेट इव्हेंट होऊ शकत नाही. सिम्पल ऑल एलिमेंटरी इव्हेंट, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट ऑफ ॲन इव्हेंट, फिफ्थ आहे म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट अँड सिक्स्थ वन आहे एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट. ठीक आहे, असे इव्हेंटचे टोटल 6 टाईप्स आहेत. हे टाईप्स आत्ता आपल्याला स्टडी करण्यासाठी नाही, इथे मोर इन्फॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला हे टाईप्स दिले होते. जस्ट तुमच्या डोळ्याखालून जायला हवे, जस्ट यू शुड हॅव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. सो मी तुम्हाला हे टाईप्स ब्रॉडली सांगितले आहेत. आपल्याला इव्हेंट शिकायला आहे. व्हॉट वी हॅव सीन, व्हॉट इज मीन बाय इव्हेंट. फॉर इव्हेंट just try to know the favorable outcomes. Okay, the outcomes satisfying particular condition are called as favorable outcomes, and set of favorable outcomes of a given sample space is called as an event, and event is the subset of sample space. इथे आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं आहे. आपण सॉल्व एक्झाम्पल्स आज पाहणार आहोत आणि उद्या प्रॅक्टिस सेट सॉल्व करणार आहोत. त्याआधी नोटबुकमध्ये तुम्ही इव्हेंट हे मी जिथे लिहिलं आहे फेवरेबल आउटकम अँड इव्हेंटची डेफिनेशन कॉपी करून घ्या अँड देन वी विल सॉल्व एक्झाम्पल्स. See, we will solve some examples for events so that it will be clear to you how to find the events. Example is 2 coins are tossed simultaneously. Suppose 2 coins are tossed simultaneously, then they have given us some conditions for the events. There are total 4 events. So condition for event A, to get at least one tail. To get at least one tail. Next is for event B, the condition is to get only one head. To get only one head. For event C, the condition is to get at most one tail. To get at most one tail. And last condition, fourth, for condition for event D, to get no head. To get no head. Okay, these are the events and we have to write the sample space and sample number of sample points for the events. So if 2 coins are tossed simultaneously, the sample space for tossing the 2 coins is equal to, so S is equal to what we will write, it will be HH, HT, TH and TT. Okay, if 2 coins are tossed simultaneously, then sample space will be HH, HT, TH and TT. Now next is condition for event A, to get at least one tail. Okay, for event A the condition is to get at least one tail. So we will write A is equal to sample space काय असेल तर असे पॉईंट्स असणार आहेत ज्यामध्ये ॲटलिस्ट वन टेल असणार आहे. फर्स्ट असेल का, नो. सेकंड पासून घेऊया, HT असेल, TH असेल अँड TT असेल. ओके, क्लिअर.
Now second condition for the event B. Condition for event B is to get only one head. Only one head असायला हवं. So we will write B is equal to only one head. So HT and TH. Okay. HT and TH. You have to separate two elements by the comma. See, third one is the condition for event C to get at most one tail. Okay, what the condition is? To get at most one tail. So we have to get at most one tail. Okay, so at most one tail is what? जास्तीत जास्त एकच टेल असायला हवं. मग इथे आपण हेड सुद्धा काउंट करू शकतो. सो वी विल राईट HH, HT and TH. Just try to understand what have they asked. Fourth one is condition for event D. Event D साठी कंडिशन काय आहे? टू गेट नो हेड. हेड असणार नाही. मग डी आपण काय लिहिणार आहोत? बघा सॅम्पल स्पेसमध्ये असं आपण शोधणार आहोत जिथे हेड नाही. काय आहे? TT आहे. सो डी विल बी TT. Okay. Now we have written the event. So see, if two coins are tossed simultaneously, we will write the sample space as HH, HT, TH and TT. So number of points in a sample space are 4. So n of s is equal to 4. Now we will write for the events. First event is condition for event A to get at least one tail. We should get at least one tail from this, the HH. So this cannot be HT, TH and TT. So A is equal to HT, TH and TT. Number of sample points are n of A is equal to 3. There are 3 elements in the sample point event A. Therefore n of A is equal to 3. Now second one is condition for event B to get only one head. What they want? They want only one head. So B is equal to HH cannot be, it can be HT, TH. Okay, so B is equal to HT and TH. So n of B, number of elements in event B, there are 2 points. So n of B is equal to 2. Now third one, condition for event C. कंडिशन आहे टू गेट ॲट मोस्ट वन टेल. ॲट मोस्ट इज जास्तीत जास्त वन टेल असायला हवी. ओके, सो वी कॅन काउंट एच ओवर हिअर. ओके, हेड इथे काउंट करू शकतो. सो सी इज इक्वल टू HH, HT अँड TH. एन ऑफ सी इज इक्वल टू 3. ओके, 3 पॉइंट्स आर देअर. फोर्थ कंडिशन इज कंडिशन फॉर इव्हेंट डी टू गेट नो हेड. जिथे हेड असणार नाही, टू गेट नो हेड. So it will not be, this will not be, there is one head, this will not be, there is one head. TT is the only one point where is no head. So D is equal to TT. So n of D is equal to 1 because there is only one element in event D. This is how we have written sample space for 2 coins are tossed, and we have written the events for A, B, C, D and n of that is number of points in the present in the event and in the sample space. This is how we have to write the events. Okay, इथे आपल्याला पर्टिक्युलर कंडिशन्स दिल्या असणार आहेत. त्या कंडिशन सॅटिस्फाय करणारे इव्हेंट्स आपल्याला लिहायचे आहेत आणि D, C, B आणि A हे सगळे सॅम्पल स्पेसचे सबसेट आहेत. तुम्ही पाहू शकता इथे जे काही आहे हे सगळं तुम्हाला सॅम्पल स्पेसमध्ये मिळणार आहे आणि त्यालाच सबसेट असं म्हटलं जातं. ओके, सो if you want this, you can take this example in your account. In your textbook on page number 119 they have given you one more example. You can go for that example, and they have given us 2 more examples on page number 120. So you can go for that examples. In the next video lecture we will solve your practice set 5.3. In the homework you are going to solve this all examples from example number 2, 3 and 4. These 3 examples you are going to solve in the homework. Okay, so today we have seen what is meant by event. Then we have seen the types of events. Although types of events you will not study in this standard, you will see in the 10+1, that is in 11th standard. We have seen an example for the event, how to calculate the, how to find the event or how to write the event. Event is the subset of sample space. Okay, so thank you, keep studying, and you are going to solve the 3 example number 2, 3 and 4 from the solved examples in the homework.
Thank you.